Wannan shine hanyar da zaka bi domin zama mobile app developer wanda zaka iya haɗa application na Android da na iOS. Zama mobile app developer akwai ɓangarori guda biyu. Muna da Android app development sannan kuma muna da iOS app development. So zaka iya zaɓar kai focusing akan guda ɗaya ko kuma ka haɗa duka biyun. Misali, idan kana so ka zama Android app developer, akwai technology da ake koya domin zama Android app developer. Sannan haka idan kana so ka zama iOS app developer, wato wanda zaka iya haɗa application wanda za su yi aiki akan iPhone, su ma akwai technology na daban na musamman wanda ake amfani da su wajen haɗa application na iOS. Sannan kuma akwai technology wanda ake amfani da su wanda zaka iya amfani da su wajen haɗa Android app application da kuma iOS application. Idan kana so ka zama Android app developer, akwai programming languages da kake buƙata ka koya. Na farko muna da Java. Java programming language ne wanda zai iya baka dama ka haɗa Android application. Idan ka haɗa application da Java programming language, wannan application ɗin zai yi aiki ne a iya Android, ba za ka iya amfani da shi a iOS ba. Sannan kuma muna da Kotlin. Kotlin shi ma programming language ne wanda ake amfani da shi wajen haɗa Android application. Duk application ɗin da ka haɗa ta hanyar amfani da Kotlin, wannan application ɗin zai yi aiki ne a iya kan Android, ba zai yi a iPhone ba. Sannan kuma idan ka matsa ɓangaren iPhone, akwai programming language mai suna Swift wanda ake amfani da shi wajen haɗa iOS application. Duk application ɗin da ka haɗa ta hanyar amfani da Swift programming language zai yi aiki ne a iya iOS, ba zai yi aiki a Android ba. Sannan kuma akwai cross-platform programming language. Wannan programming language ne guda ɗaya wanda in ka haɗa application da shi zai yi aiki a duka Android ɗin da kuma iOS ɗin. So wannan zai maka saving a lot of time. A maimakon a ce in kana so ka iya haɗa application na Android da na iPhone sai ka koyi different programming language, yanzu baka buƙatar wannan. Akwai programming language guda ɗaya wanda idan ka koya zai baka dama ka haɗa application ne guda ɗaya amma kuma duka zai running akan Android da iOS. Irin wannan cross-platform programming language ɗin suna da yawa, amma wanda zan maka recommending ka koya shine React Native. React Native JavaScript library ne wanda kamfanin Facebook su suka ƙirƙiri wannan library ɗin, wanda an ciro shi ne daga cikin JavaScript. Idan kana so ka koyi React Native, dole sai ka fara koyan basics na JavaScript. Daga nan sai ka zo ka koyi React Native. In ka koyi React Native zai baka dama ka zama Android app developer da kuma iOS app developer a lokaci ɗaya. To kaga yana da advantage sosai. Programming language ɗaya kake buƙata domin haɗa application na Android da kuma na iOS. Waɗannan programming languages ɗin da na lissafo za su baka dama ka gina application ɗinka. So akwai application wanda suke da iya front end, sannan kuma akwai application wanda suke da front end da back end. So idan application ɗinka yana handling na data, yana saving data, to kaga application ɗinka dole zai kasance yana da front end, yana da back end. To kaga kana buƙatar ma ka koyi back end programming languages. So a halin yanzu ba dole ne sai ka koyi back end programming language ba, za ka iya amfani da back end as a services irin su Firebase. Firebase kamfanin Google ne suka ƙirƙire shi, za ka iya amfani da shi a matsayin back end ɗinka, ka yi saving na data da authentication duka da sauransu. Za kuma ka iya zaɓar ka koyi wasu back end programming language ɗin. Muna da irin su Java ma ana amfani da shi a back end. Akwai Java framework wanda ake kira da Spring Boot wanda zai baka dama ka gina server side application ɗinka. Sannan kuma muna da irin su Python. In ka koyi Python za ka koyi framework ɗin shi wanda ake kira Django, zai baka dama ka gina back end ɗinka. Amma hanya mafi sauƙi wanda zan maka recommending shine ka koyi JavaScript. Tunda ka koyi React Native already ka riga ka san JavaScript. To akwai JavaScript runtime environment wanda zai baka dama ka gina back end ɗinka, wato Node.js. Node.js za ka koye shi tare da shi da framework ɗin shi wanda ake kira Express.js. To waɗannan za su baka dama ka gina back end ɗinka, shi ma kamar JavaScript yake. Tunda ka san JavaScript, koyar Node.js da Express.js ba zai maka wahala ba.
To hanya mafi sauƙi dai shine ko dai ka koyi Node.js da Express.js ko kuma ka yi amfani da irin su backend as a services, irin su Firebase. So bacin ka koyi waɗannan, kana buƙatar kuma ka koyi yadda za ka yi deploying na backend ɗinka, wato yadda za ka yi hosting na backend ɗinka ya zamana yana online. So za ka koyi irin su AWS. AWS zai baka dama ka yi hosting na backend ɗinka. Akwai zaɓuka da dama amma AWS shine the most popular one. Sai kuma wasu ƙarin technology da kake buƙata ka koya irin su Git da GitHub, wanda wannan ba su da wahala, cikin kwana 2-3 za ka iya koyar basics nasu. Za su baka dama ka yi managing da tracking na code ɗinka. So wannan shine hanyar da za ka bi idan kana so ka zama mobile app developer. Idan kana so ka zama mobile app developer ko web developer, ka zama software developer, ko da baka da experience, ko da baka san komai dangane da software development ba, za ka iya shiga online school ɗinmu mai suna Programmers College. Online school ce wacce za ka iya shiga kai karatu a ko'ina kake a faɗin duniya. Ka ɗauki wannan lambar ka yi magana a WhatsApp ko kuma ka danna link da yake a profile ɗina, duk wani ƙarin bayani za a tura maka.